Hi 10th. So as you know, in the last video we were discussing about exercise 9.1. So in the last video example 7 and from exercise 9.1 first two questions we have discussed, and through this video I'm going to discuss question number 3 onwards from exercise 9.1. And as always, this question is going to be the most important questions, in board exam. They will choose question from application of trigonometry, and they will include under section D. That means 4 mark weightage problem. So you may understood the seriousness. Why I'm repeating the same sentence in each video, because I know the seriousness. So you also need the same seriousness. Okay, that's why I'm repeating the same thing. And let me tell you one thing, after watching the video, of course you will start writing notes. When you are writing notes, don't miss any points. So that your note work should be sharp enough, because after the teaching process, you will start preparing for your board exam. These all are preparation, but when you start serious preparation for your board exam, this notebook you can use as a perfect material, perfect learning material. In order to use your notebook as a perfect learning material, what you have to do, you are supposed to write notes well. So don't miss any points. So please watch the video well and write notes. And let me start discussing question number 3 onwards. Okay. പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു, നോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോട്ട് അത്രയ്ക്കും വൃത്തിയായിരിക്കണം. കാരണം നമ്മളിതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ പോകുന്നത് ഒരു ലേണിംഗ് ആണ്. ഈ ലേണിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള സീരിയസ് പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ഈ നോട്ട്ബുക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടേണ്ട ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം, ഒറ്റ വായനയിൽ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതേണ്ടത്. മറിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. എക്സാമിനർക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാം ആൻസർ ഷീറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന എക്സാമിനർ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്കത് മനസ്സിലാവണം, അയാൾക്കതിൽ തൃപ്തി വരണം. ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആരാണോ എക്സാമിനർ അയാൾക്ക് അത് തൃപ്തി ഉണ്ടാവണം. അത് വായിക്കുമ്പോൾ യെസ്, നന്നായി കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുട്ടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതേണ്ടത്. സോ പ്ലീസ് ഡു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. എ contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. In park there may be slides. Children used to play with the slide. Okay. So a contractor plans to install a 2 slides for the children to play in a park. So he plans to install 2 slides in a park. Okay. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. For the children below the age of 5 years, they are small kids, no? So that's why she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. And for elder children, and one more thing, is inclined at an angle 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? That is the question. So you may understood the meaning of the question. If you not understood, please start reading once again, you will get understood. That means, let me explain the question. So we have to know that a contractor is a lady, so she is supposed to construct 2 slide in children's park. Slides, slide. So this is what is slide. What is slide? In park there may be slides. Children used to play with the slide. And the first slide, this is the first category. Second, 2 categories are there. First category means less than the age of 5 years, and the second category means for elder children. Okay. First slide, that should be constructed for less than age of 5 years, small kids. And second slide for elder children. Okay. Let it be more than 10 years or something like that. Okay. And for age category of less than 5 years, see, when she constructs, she must be careful, because she is not supposed to increase the height of the slide too much. Why? Because
or less than 5 years kids are going to use that. So if she is going to construct that slide with too height, it will be dangerous for less than 5 years category. So she has to decrease the height of the slide, and the height of the slide for the first category, that specialty is given, that slide height should be 1.5 meter only. She has to construct a slide such that whose top, that means slide top is at a height of 1.5 meter. That means in this way, see, suppose this is ground, this is ground, and this is the slide for less than 5 years category, and this is the top of the slide. No, that top should be should be at a height of 1.5 meter. That means this is the top, that should be at a height of 1.5 meter from the ground. That means this height should be 1.5 meter, 1.5 meter. You may understood. This is the slide for the first category. And one more thing is given, and so for age of 5 years, below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters, small height only. And one more thing, that slide should be inclined at an angle 30 degree to the ground. That means this slide should be inclined at an angle 30 degree to the ground, means angle between that slide and the ground should be what? 30 degree. She is not supposed to increase the angle. Why? Because when she increases the angle, the height will increase. So height, she fixed the height as 1.5 meter. That means top of the slide, the height of the top of the slide from the ground should be 1.5 meter, a small height only, and the angle of inclination should be 30 degree. You may understood. Okay. But whereas for the second category, so this is what is slide. Okay. So here we have to find out the length of the slide for the age group of less than 5 years. And what about the second category? For that is for elder children. So she can easily increase the height. So for elder children, they like to play with the slide with steep slide. You know, in the question they used a word steep slide. That means steep slide means that slide is having some much height, because that is for elder children. So for that category, this is ground again. Okay, so she can increase the height of the slide. Okay, suppose this is slide, and it represents the height of the slide. That means the distance between the top of, this is top of the slide and this is the ground, and this is known as the height of the slide, and that can be increased. See, here it was very small, but here she increased. Why? Because this slide is for elder children, and height of that slide is given what? 3 meter, double of the first height. For the first, for the age group of less than 5 years, it was 1.5 meter, but whereas now it is 3 meter and inclined at an angle 60 degree. So she increased the height as what? 3 meter, and the angle of inclination, that means angle between the slide and the ground, she increased what? 60 degree. Obviously, when height increase, angle of inclination also will increase, isn't it? When height increase, angle of inclination also increase. So it was 30 degree with a height 1.5 meter. It is angle of inclination is 60 degree with a height of 3 meter. And in both cases, we have to find out the length of the slide used. What is the length of the slide she used here? What is the length of the slide she used here? See, that is a question. What should be the length of the slide in each case? Okay, so let me calculate that. Okay. So before calculating, before going to the solution, you must let it be mentioned as ABC, let it be mentioned as DEF, and you have to represent all the things. But in the first case, AC represents the length of the slide, and CB represents the height of the slide, AB represents the distance between the bottom of the slide. No need. Only just write AC represents the length of the slide and CB represents the height of the slide. Enough. Okay. And in the second case, DF represents the slide, length of the slide, and CF represents the height of the slide. And here you can mention, while drawing figure itself, you can mention it as first category for the age group of less than 5 years, second category for the age that for elder children you can represent. That means while an examiner is going to see the figure, he or she will get understood everything.
In that way you have to draw the figure. Okay, and so let me calculate the slide for the first case. So what I'm going to calculate, I'm going to calculate the length of, so you have to write all the things which I said right now. Just now I said about something, isn't it? Let A, B, AC represent the length of the slide. All those things you have to write here, and after that you can start solution. Length of, I'm going to calculate length of first slide, that means less than 5 age group, length of first slide. So let me, this is the figure according to for the age group of less than 5 years. This is the figure, we have to concentrate in this figure. So which is the angle given? 30 degree. According to 30 degree, what is given in the figure? According to 30 degree, opposite side is J. What we have to calculate? We need AC. Why? Because AC is nothing but the length of the slide. No, isn't it? So according to 30 degree, the given thing is opposite side and we need AC. So according to 30 degree, this is opposite side and this is hypotenuse. Isn't it? We need AC means according to 30 degree, that is hypotenuse. So which is the ratio connecting between opposite and hypotenuse? Why I am connecting opposite and hypotenuse? Because opposite is given. We have to connect with a given thing. And AC is what we need. So which is the ratio connecting between opposite and hypotenuse? Sine. So here I just apply what? Sine. So consider triangle ABC, where you just apply sine on the given angle 30. Sine 30 is nothing but opposite by adjacent. Opposite is BC and adjacent is AC. And the value, what is the value of sine 30? I forgot the value of sine 30. Let me draw a figure, and it is 60, it is 31 root 32. So sine 30 will be 1 by 2. So 1 by 2 is equal to, what is BC in the from the figure? It is very clear that the value of BC is nothing but BC, what, 1.5 meter. 1.5 divided by AC. AC we don't know, that is we need actually. When you cross multiply, it become 1 into AC is nothing but AC. That is 2 into 1.5, 3. So we got AC as 3 meter. So you can write conclusion. So the length of the slide at the first case, or for the age group of less than 5 years, is equal to 3 meter. We got the length of the slide in first case. And similarly you can calculate here again. I'm going to calculate here length of slide for elder children, isn't it? So here similarly, according to 60, opposite side is given. We need the length of slide, that is what is hypotenuse here. So according to 60 degree, opposite is given. We need hypotenuse. Again, which is the ratio connected between opposite and hypotenuse? Sine is the ratio. So apply sine on 60. Sine 60 is equal to opposite by hypotenuse. So opposite is nothing but FE, and hypotenuse is nothing but DF. From the figure it is very clear, and the value of sine 60 is root 3 by 2 is equal to FE by DF, that is nothing but root 3 by 2. So in between you can write that implies, that is necessary. This step implies this step implies this. Root 3 by 2 is equal to, what is FE? 3. DF is what we need. When you cross multiply, root 3 into DF will be root 3 DF. What is 3 into 2? 6. Then what is DF? DF will be 6 by root 3, because here root 3 is multiplied with the DF, so DF will be 6 by root 3. Since here the denominator is an irrational number, just to make it as rational, just multiply in both numerator and denominator with root 3. So it become, numerator is 6 into root 3 is 6 root 3, divided by root 3 into root 3 is 3. Then 3 and 6 will cancel, here 2 will come, so answer is 2 root 3 meter. So this is the length of the slide for the second case. So you have to write the conclusion. So length of the slide for the second case is 2 root 3 meter, you may understood. And the length of the slide in the first case is 3 meter, and whereas the length of the slide in the second case is 2 root 3 meter, you may understood. And no, the value of the root 3 is not given, so no need to apply the value here. Now just read question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. See, this type of question, it's very simple, but the pattern of question is such a way that you may get in some confusion. So you have to read the question twice. You have to read every question from application of trigonometry twice and just try to understand. The angle of elevation of the top of a tower. അതായത് ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനെ പറ്റിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അല്ലേ. ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഓഫ് എ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ, അതായത് ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ
പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. എവിടെ നിന്നാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ പറയുന്നത്? ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച്. ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree means. സോ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ. ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഓഫ് എ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ടവർ വരയ്ക്കുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒരു ടവർ വരയ്ക്കാൻ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ ടവർ. ഓരോ ലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴും അതിന് ഓരോ ലൈൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. ഫിഗറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഫിഗർ വരച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഫിഗർ എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടവറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ടവർ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണല്ലോ ടവറിൻ്റെ ടോപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് കാണുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ. ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ആണ് എവിടുന്നോ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ആ ടോപ്പിലോട്ട് നോക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ തന്നേക്കുന്നത്. എവിടുന്നാണ് നോക്കുന്നത്? ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വേണം. എന്നിട്ട് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു പോയിന്റ് പി സെലക്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ നിന്നുമാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത്. ആ പോയിൻറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് കോമ വിച്ച് ഈസ് മീൻസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് 30 meter away from the foot of the tower. The speciality of that point is that point lies at a distance of 30 meter from the foot of the tower. See, this is tower, no? So of course this is what is foot of the tower. So the point P lies in such a way that point P is 30 meter away from the foot of the tower. That means distance between the point P and the foot of the tower is, this is what is foot of the tower. Distance between that point P and the foot of the tower is nothing but what? 30 meter. 30 meter. Okay. ഈസ് 30 ഡിഗ്രി. ഈസ് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? എന്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനാണ് ഈസ് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനാണ് 30 ഡിഗ്രി. എങ്ങോട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ? എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത്? ഈ പോയിന്റ് പിയിൽ നിന്നും ഈ ടവറിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് നോക്കുന്ന ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മാർക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ വി മസ്റ്റ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ. Top of the tower line of sight ആണ് ഇത്. Then how we can mark the angle of elevation? Angle of elevation should be the angle between the line of sight and the horizontal level, and here the height of the observer is not given in the question, that is negligible. So you can consider the ground itself as a horizontal level. So angle between the line of sight and the horizontal level, this is the angle that is going to be the angle of elevation, that is given as 30 degree. You may understood the question now. ഇനി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ദ ആംഗിൾ ഓഫ്, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ ഫ്രം എ പോയിന്റ് പി. The speciality of the point P is that P is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. That means the angle of elevation to the top of the tower from the point P is 30 degree. That is 30 degree. You may understand the question well. Okay. And what is the question? Find the height of the tower. That means you are supposed to calculate the height of the tower. So I'm leaving it as homework. Very simple question. Suppose if you name it as ABC, you have to write all the sufficient steps. You have to write here AB distance. AB is 30 meter because it represents the distance between the point P and the foot of the tower. BC represents the height of the tower, and AC represents the line of sight towards the top of the tower. All those things you can write. And here angle of elevation is given as 30 degrees. So no need to write much steps. Don't spoil time by writing many number of steps, but that doesn't mean you can leave all steps. You are supposed to write all the required, the essence steps. Okay, so in that way you can write, and after that you can start considering the right triangle ABC. Okay, in right triangle ABC, according to 30 degree, what we have to calculate? Opposite side we have to calculate, no? And adjust. According to 30 degree, we need height of the tower. That means according to 30 degree, height of the tower is nothing but opposite side. And according to 30 degree, what is given? Adjacent is given. Which is the ratio connecting between opposite and adjacent? Tan. So apply tan on 30. We will get the answer. Okay, we will get the answer. And answer is 10 root 3. You can check answer yourself and do it as an activity. 10 root 3 will be your answer. You must do it as an activity because it is very simple. That's why I am leaving. 10 root 3 is your answer. So you may understand fourth question. Now let me discuss fifth question. A kite is flying at a height of
60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. അതായത് എ കൈറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 60 മീറ്റർ എബോവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പട്ടം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും 60 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. ദ സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ കൈറ്റ്, ആ കൈറ്റിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടെമ്പറലി ടൈഡ് ടു എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ എവിടെയോ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൈറ്റ് പറന്ന് നടക്കുവാണ്. എത്ര ഉയരത്തിൽ? 60 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും. അതിൻ്റെ പട്ടത്തിൻ്റെ കയറ് സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ കൈറ്റ്, ആ പട്ടത്തിൻ്റെ കയറ് എവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്? ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ കെട്ടി വെച്ചേക്കുവാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ പട്ടം പറപ്പിക്കുന്നത്. ആരും പിടിച്ച് വെച്ചേക്കല്ല, ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് വിത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈ 60 ഡിഗ്രി. You know that string of the kite, so angle of inclination between that string to the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. There is no slack in the string means assume that string is straight. There is no slacks and all. So assume that the string is straight just like a line. ഒരു വളവുകളും ഒരു ഇങ്ങനെ കയറ് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടൊന്നും അല്ല കിടക്കുന്നത്, നിവർന്ന്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ലൈനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so you may understood the question. അപ്പം let me explain that question. Suppose let me draw that figure according to the question. So according to the question, that question is discussing about a kite. So let it be, this is the kite, and obviously that kite, there is a string. That kite is attached with a string. That string, what they did is that string they tied with a point on the ground. Let it be that point P. This is kite and this is the string of the kite. So that string is tied with a point on the ground. That is directly given in the question without any confusion. We understood that, isn't it? And this is going to be the ground. Any problem? ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ഈ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നു. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട് സാറേ പട്ട ഇങ്ങനെ നേരെ കയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് നേരെ ഇങ്ങനെ കയറ് കിടന്നുകൂടെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു വരച്ചത്? കാരണം ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വാട്ട് 60 ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട്. അതായത് ഈ സ്ട്രിങ് ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് ഒരു 60 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണില്ലേ? 60 ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫിഗറിന് ഇപ്പം 60 ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കണമായിരുന്നു. ഇനി സപ്പോസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി നോ പ്രോബ്ലം സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റഫ് ഫിഗർ, നോ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് 60 ഡിഗ്രി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെരിച്ച് വരച്ചത്. ഇനി നേരെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷനും എത്ര ആവണമായിരുന്നു? 90 ഡിഗ്രി ആവണമായിരുന്നു. എങ്കിലല്ലേ ഒരു പട്ടം ഇങ്ങനെ കുത്തന പറന്നു പോകുന്നത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോഴല്ലേ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഷുഡ് ബി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് മേ ബി 90 ഡിഗ്രി. ബട്ട് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 60 ഡിഗ്രി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെരിച്ച് വരച്ചത് സ്ട്രിങ്. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ഗിവൺ. height of the kite is given. Kite is flying at a height of 60 meter above the ground എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ദ കൈറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് എറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 60 മീറ്റർ എബോവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും പട്ടം പറക്കുന്ന ഉയരം 60 മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതാണോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് വരിക അതോ ഇതാണോ? ഓൾവേസ് ഹൈറ്റ് ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗൈഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? മാത്തമാറ്റിക്സ് 9 ടുഗദർ വിത്ത് എൻ്റെ ഗൈഡ്. ഈ ഗൈഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എനിക്കറിയണം. ഈ ഗൈഡ് എൻ്റെ ടേബിളിൽ നിന്നും എത്ര ഹൈറ്റിലാണ്? അപ്പം ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കണം? ശരിക്കും ഞാൻ സ്കെയിൽ എങ്ങനെ പിടിക്കണം? ടേബിൾ ഇതാണ്, കറക്റ്റ് ടേബിളിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് സ്കെയിൽ പിടിക്കണം. അല്ലാതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെരിച്ച് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളും ബുക്കും തമ്മിലാണല്ലോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അളക്കുന്നത് ടേബിളും ബുക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അളക്കുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലറിലല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടേബിളിൽ നിന്ന് അളക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഹൈറ്റ് ആവോ? ഇല്ല. ഹൈറ്റ് ഏത് മാത്രമാണ്? ഏതിൻ്റെയാണോ ഹൈറ്റ് വേണ്ടത്, ഏതാണോ ബേസ്, അവ തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സിമിലർലി ഈ പട്ടത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റാണ്? ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് this line represents the height of the kite from the ground.
that height is given that what 60 meter above the ground. അതായത് പട്ടം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും 60 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ്. And this it represents, if it is P Q R, let the point R represents the position of the kite. You have to write all the things. Let R represents the height and PQ represents the no need to write that. PR represents the string, and here RQ represents the height of the kite from the ground, that is given as 60 meter. You have to write all those things. And what we need, find the length of the string. That means we need PR. So to find PR, up to that you can write. So how we can find PR? Which ratio can be chosen? So in order to find this very simple problem, because in this question only involved in this question only one right triangle involved, that means this question is going to be very simple. So according to 60 degree, what is given? Opposite side is there, it is given. And what we need PR, length of the string we need. So according to 60 degree, PR is nothing but hypotenuse. According to 60 degree, the given thing is opposite. So how you can connect between opposite and hypotenuse? Why? Because I am connecting opposite and hypotenuse. According to 60 degree, the given thing is opposite. According to 60 degree, we need hypotenuse. So in short, we have to connect between opposite and hypotenuse. So which ratio can be used? Sine. So apply sine on 60. Isn't it? So you have to consider right triangle PQR. So you have to write up to that, consider right triangle PQR. Then what we can write? Apply sine 60. Apply sine on 60. That means sine 60. Sine 60 is nothing but opposite by hypotenuse. That is nothing but RQ by PR. You may understood. You are supposed to write all the steps required just before that. And you can write like this, consider triangle PQR. Then you can start writing like this. And what is the value of sine 60? Sine 60, എൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം ഇതാണ്, എൻ്റെ മനസ്സിലൊന്നും നിൽക്കില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. So sine 60 is nothing but root 3 by 2. So root 3 by 2 is what is RQ? RQ is given as 60, and PR we have to calculate what is PR. And when you cross multiply, it will be root 3 into PR is equal to 2 into 60 is nothing but 120. Root 3 into PR, root 3 PR, 2 into 60 is 120. You may understood. Any problem? No. Then what is PR now? PR is nothing but 120 by root 3. 120 by root 3 will give you the length of the string, that is PR. Since it is irrational in the denominator, just make the denominator as a rational number, multiply with the root 3 and root 3 both. Since the denominator is root 3, that's why you used to multiply with the root 3, numerator and denominator. It become 120 into root 3 is 120 root 3. Root 3 into root 3 is 3. Now you can cancel 3 and 120. Here we will get 40. So answer is 40 root 3 meter. Since the value of the root 3 is not given, this is enough. So this is 40 root 3. 40 root 3 meter will be the length of the string. You may understood the question. Now question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. So what is the meaning of the question? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. That means there is a 30 meter tall building. Any problem? No. And a boy is standing at some distance from this building. So this is what is ground. A boy is there and his height is mentioned in the question. That is the specialty of this question. A 1.5 meter tall boy, that means the height of the boy is given. So let this represent the boy. Since the height is given, you have to mark a particular height. If it is not given, you can mark it as a point, but here the height of the boy is given. So observer's height, you have to mention it is given as 1.5 meter. And he is standing, the observer is standing at some distance. That means the distance between the observer and the foot of the what is it? Foot of the building is not given. It is given as some distance, so we don't know that. So it may be clear. Okay. Now the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുക? നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സി. 1.5 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കുട്ടി 30 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ
അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരം മാറി നിൽക്കുന്നത്. എത്ര ദൂരെയാണെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരിക, ഇവിടെ 30 മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിംഗ്, അതായത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് 30 മീറ്റർ, അല്ലാതെ ആ കുട്ടിയും ബിൽഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല 30 മീറ്റർ. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല. എറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് കുട്ടിയും ബിൽഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല, അൺനോൺ ആണ്. പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ ഉയരവും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉയരവും തന്നിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ. ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഫ്രം ഹിസ് ഐസ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം 30 ഡിഗ്രി ടു 60 ഡിഗ്രി ആസ് ഹി walks towards the building എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് താഴെ മുതൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ലൈറ്റിൻ്റെ, ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ്. അതായത് താഴെ മുതൽ ഇതാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താഴെ മുതൽ ഇതാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇതാണ് ഒബ്സേവർ. ഇതോ ഇരിക്കണം, എന്നെ കാണാൻ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടോ. ഇതാണ് ഒബ്സേവർ. ഞാനാണ് ഇപ്പം ആ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ ഈ സാധനമാണ് ബിൽഡിംഗ്. ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ്. ഇനി ഈ ഒബ്സേവറാണ് ഞാൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു. എങ്ങോട്ട് നോക്കണം? ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നോക്കണം. അതായത് ഇവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കണം. ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പം എൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഏതാ വരിക? ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓഫ് സൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ ടോപ്പ് കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ വേണം. അങ്ങനെ ഇതാണ് എൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടോപ്പ് കാണുന്നു. അതായത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ദൃഷ്ടിയില്ലേ, ഈ പാത, ഈ വഴി, ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്, ആ ടോപ്പിലോട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ, കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഏതാ? ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ. പക്ഷേ ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്. ഇപ്പം എന്ത് കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണേണ്ട കാര്യം ആ ടോപ്പ് തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്നപ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് നോക്കിയത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു അല്പം തല ഉയർത്തിയാൽ മതി, ഇത്ര മതി. പക്ഷേ അതേസമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തണം. ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്. അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ കുറച്ച് മതി, കാരണം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ദൂരെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് തല ഉയർത്തിയാൽ മതി, അതായത് കുറച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ മതി. പക്ഷെ അടുത്ത് വരുന്നതോറും എൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തണം, അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ കൂടുന്നു. അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ 30 ഡിഗ്രി ആയി, പക്ഷേ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ കുട്ടി മൂവ് ചെയ്തപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ കൂടി. അതാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസർ വന്നപ്പോഴേക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ കൂടി. അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇനി മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഇതാണ് ഒബ്സേവർ, ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ്. ഇവിടെയാണ് ഒബ്സേവർ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ്, ഇതാണ് ഒബ്സേവർ. ഈ ഒബ്സേവറുടെ കണ്ണ് ദാ ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒബ്സേവറുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഏതാ വരിക? ഇതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി ഒബ്സർവറുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്, ഒബ്സർവർക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്? ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഏതാ? ഇത് ഏതായിരിക്കും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്? ഒബ്സർവർ ബിൽഡിംഗ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓഫ് സൈറ്റ് വരിക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിന് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓഫ് സൈറ്റ് വരിക. ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഏതാണ് വരിക? ഇതല്ലേ വരിക ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്? ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ്. ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വരിക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പ് കാണാൻ. ഇതാണിപ്പം. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തോട്ട് ഒബ്സേവർ വന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ബിൽഡിങ് മാറുന്നില്ല, ഒബ്സേവർ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വന്നു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ മാറും? ഇല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ, പക്ഷേ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയോ? ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നോക്കിയാലേ അയാൾക്ക് മേലെ കാണുള്ളൂ. ആദ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഈ ലൈനിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ അയാളുടെ ലൈൻ ഓഫ് സെറ്റായി. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണ് ഇവിടെയാണ്, അല്ലാണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കില്ല, കണ്ണും അയാളുടെ കൂടെ വരും.
അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തല ഉയർത്തി നോക്കണം. ഇതാണ് അയാളുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്. അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇത്ര മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ കൂടൂലേ? കാരണം ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ. ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ. ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ നിന്നും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചത് മതി, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണം. സോ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് നോ. Now we just read the question. 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. It is very clear. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. So you may understood very clear because എൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലും സ്കെച്ച് പേനയുടെ എക്സാമ്പിളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനെ പറ്റിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡ്രോ ഹിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓഫ് സൈറ്റ്. അപ്പം ആദ്യം ഇയാൾ ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ടുവേഡ്സ് ദ line of sight towards the building. Line of sight towards the top of the building. എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്? Top of the building. So this is the line of sight towards the top of the building at first case. ഇനി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? he walks towards the building എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് അയാളുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ സപ്പോസ് ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇപ്പം അയാൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ആദ്യം എ എന്ന പൊസിഷനിലായിരുന്നു വിചാരിക്കുക. കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് അയാൾ നടന്നു ബി. അയാളുടെ ഹൈറ്റ് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അയാളുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓഫ് സൈറ്റ് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇത് തന്നെയാണ് അയാളുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓഫ് സൈറ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഏതാ? അപ്പം അയാളുടെ കണ്ണ് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹിസ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ first time and this is the angle of elevation in the second case. It is the first case angle of elevation since he walks towards the building. This is building. ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ walks towards the building എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെയായിരുന്നു, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ആദ്യമുള്ള കേസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഇതാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഇസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ. ആൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഇസ് ദിസ് വൺ. വൈ? ബിക്കോസ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഇസ് ദ angle between the line of sight and the horizontal level. And first it was little small angle, now the angle increased. You just compare an angle, this is very small but this is little more. You may understood, isn't it? This is small when you compare with this angle. കാരണം അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തല കൂടുതൽ പൊന്തിക്കണം. കാരണം ബിൽഡിങ് ദൂരോട്ട് പോകുന്നുണ്ടില്ല, ബിൽഡിങ് അവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് 30 degree but now it is 60 degree. In the question it is given when he moves closer to the building angle of elevation will increase from 30 degree to 60 degree. So it is very clear, I think. And find the distance he walked towards the building. So here we supposed to calculate here 30 meter means total height of the building. So you have to draw in this way. Why? Because നിങ്ങളിവിടെ 30 മീറ്റർ എന്ന് മാത്രം ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ എക്സാമിനർ വിചാരിക്കും ഇത് മാത്രമാണ്. അല്ല, it is what is total height. That is what is 30 meter. And according to the question, what we have to calculate, find the distance he walked towards the building. So how much distance he walked towards the building? First his position was at A. Now his position is at B. So how much distance he walked towards the building? AB is the distance he walked towards the building. എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് എത്തി. അപ്പം ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് വന്ന ദൂരം എത്രയാണ്? എയിൽ നിന്നും ബി വരെ. അതായത് AB is the distance he walked towards the building. So we are supposed to calculate AB. So all the things you have to write what? Let it be A, B, C, D, E, F. എവിടെയൊക്കെ വെർട്ടിസസ് കാണുന്നു അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ ദ തിങ്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ. AF represents the height of the observer, that is given as 1.5 meter. And CD represents the height of the building, that is given as 30 degree. And suppose at first the observer is at A, after some time he is at B. So from A the angle of elevation is found to be 30 degree and from B the angle of elevation is 60 degree. അപ്പോൾ ഫ്രം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയിൽ അയാൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ആണ്, അല്ലാണ്ട് എയിൽ നിന്നും ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ വരയ്ക്കാനല്ല. എയിൽ നിന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കാരണം അയാൾക്ക് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ വരയ്ക്കണം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ വാട്ട് ഓൾ ദ തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഹിയർ. AF represents the height of the observer and CD represents the height of the building. And first his angle of
ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ഹിസ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ വാസ് 30 degree. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് ബിക്കം 60 degree. ആൻഡ് ഹിയർ എ ബി represents the distance he walked towards the building. You may understand all those things, isn't it? And what we have to calculate, so all those things you have to write here, and what we have to calculate to find AB, because we need the distance he walked towards the building, and in the question, in the figure, it is very clear that AB is the distance he walked. So to find AB, in order to find AB, how many right triangles you can identify from this figure? How many right triangles you can identify? 2 right triangles. Which are they? Let it be some Q. Which are they? EQD is the first right triangle. Tell me once again. EQD is the first right triangle. EQD is the first right triangle. And the second right triangle is FED. FED ആണോ? FED ആണോ? FED എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ, അല്ലാണ്ട് ഈ FED എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണോ? അല്ല. വി നീഡ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ? FQD. And first right triangle was a small right triangle EQD. And the second right triangle is a big right triangle FQD. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വലുത്, total right triangle. You may understood. So 2 right triangles are there. These is the only 2 right triangles in this figure. Okay. So apply suitable ratio on both right triangle. That will lead you to the answer. Let me start from the smaller right triangle, which is a small right triangle EQD. Let me start from that. ഫ്രം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ EQD. നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം എത്ര റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. 2 നമ്മൾ എത്ര റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ 2 ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ആ 2 സ്യൂട്ടബിൾ റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉത്തരത്തിലോട്ട് വന്നോളൂ. വേറെ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട, വേറെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട. എത്ര റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇനി ഒരെണ്ണം ഉള്ളെങ്കിൽ അവിടെ റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇനി 2 റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും സെപ്പറേറ്റ് റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്മോളർ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ EQD. അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എത്ര റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അവിടെ റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. വേറെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ, 2 റേഷ്യോ കൊടുക്കുക, ഉത്തരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടും. AB അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട, ഉത്തരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നോളും. അതെൻ്റെ പ്രോമിസാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്മോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ EQD. സോ ട്രയാങ്കിൾ EQD. Okay. So in right triangle EQD, which is the given thing? Which is the given angle? 60 degree is the given angle, and this is the only one angle given. According to 60 degree, what is given? Opposite side is given, isn't it? According to 60 degree, opposite side is given there. And what we need, അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? AB ആണ്. വേണ്ടത് എന്താണ്? AB ആണ്. AB എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എവിടെയുള്ള പോർഷനാണ്? ഈ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പോർഷനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ബന്ധിക്കുമ്പം, ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പം, ഈ 60 ഡിഗ്രീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റേഷ്യോ ടാൻ ആണ്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് AB ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. AB എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? AB ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 60 ഡിഗ്രീനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്ക്, AB ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പം AB ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റാണ് AB. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരണം കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. എനിവേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ടാൻ ഹിയർ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട. സാർ എന്തുകൊണ്ട് ടാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എനിക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ നിവർത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ അപ്ലൈ ടാൻ ഓൺ 60. ടാൻ 60. So I am going to apply tan 60. What is tan 60? And obviously tan 60 will be opposite by hypotenuse. Opposite by adjacent. According to 60, opposite is DQ and adjacent is EQ. So DQ by EQ. And what is the value of tan 60? That is √3. And what is DQ? What is DQ? Here DC is 30 meter, not DQ. I repeat, here D to C. DC is representing the building. The height of the building is given as 30 meter, not DQ. DC ആണ് 30 മീറ്റർ എന്ന് തന്നേക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് DQ അല്ല. അപ്പോൾ DQൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് 30 മീറ്റർ എഴുതുമോ?
എഴുതരുത്, അങ്ങനത്തെ തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഇവിടെ ഡി ക്യു നമുക്കറിയില്ല, ഡി സി ആയിരുന്നു 30 മീറ്റർ, പക്ഷേ ഡി ക്യു കണ്ടുപിടിക്കാം. ഹൗ വൈ ഹൗ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്സർവർ, and the height of the observer is given as what? 1.5 meter. Any doubt? No. So if this is 1.5 meter, this also will be what? 1.5 meter. If this is 1.5 meter, this also will be what? 1.5 meter. കാരണം എന്താ, ആ ഒബ്സർവറിന് പാരലായിട്ടല്ലേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. If this is 1.5 meter, obviously this height will be same as that of this height, so this also will be 1.5 meter, and this height will be same of that of this height, so this also will be what? 1.5 meter. So how we will get dq? ഇനി എങ്ങനെ ഡി ക്യു കിട്ടുക? ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഈസ് 30 മീറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് മച്ച് ഈസ് 1.5 meter. So how we will get dq? And from the figure it is very clear that dq is nothing but dc minus qc, or this much is nothing but this much minus this much. How we will get this much? We need dq, no? We need what? dq. And what is dq? dq is this much. How we will get this much? This much is nothing but the total minus the smaller portion will give you dq. That what is total? 30. And what is this? 1.5. So dq is nothing but 30 minus 1.5. And eq is not given, so let it be eq itself. Any problem? No. And that implies root 3 is equal to, so root 3 is equal to what is 30 minus 1.5? 30 minus 1.5. How we can subtract 30 minus 1.5? So you have to write 30 as 30.0. Why? Because നിങ്ങൾക്ക് 1.5 ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ 30യിൽ ഡെസിമൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 30നെ 30.0 എന്ന് എഴുതുക, എന്നിട്ട് മൈനസ് 1.5 അങ്ങനെ എഴുതണം. ഈ പോയിൻ്റ് തട്ട് താഴെ ഇവിടെ എന്താണോ പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പോയിൻ്റ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. 10 minus 5 is 5. Here 9, no, isn't it? Yes, 9. 8, so 28.5. Okay, so answer is 28.5 divided by EQ. Okay, so you may understood what is EQ. Any problem? No. And when you may understood root 3 is equal to 28.5 divided by EQ. എന്തോ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാണ്. So we have to say, can you calculate the value of EQ? Can you calculate the value of EQ? Yes, of course. So what will be EQ? Just cross multiply root 3 into EQ. Root 3 into EQ will be what? 28.5. And what will be EQ? EQ is nothing but 28.5 divided by root 3. 28.5 divided by root 3. Let it be there. EQ we got as 28.5 by root 3. And from the figure, okay, let it be there. Okay, I'm not going to see. Let it be a first equation. We got EQ. Let it be there. So you can ask me many doubts why we are calculating EQ, sir. What is the need of EQ? We need AB, no? What is the need of calculating EQ? We just wait there, be patient. We will get understood anyway. So let it be the first equation. So we have derived an equation from the first smaller right triangle, and let me choose the next right triangle, which is the next right triangle, big right triangle FQD. So consider right triangle FQD. Consider, you are right in that way, consider right triangle FQD. In bigger right triangle FQD, which is the angle given? This angle is not in that triangle. Now we are considering the triangle FQD. This is the triangle. Which is the angle involved in that triangle? This is the angle. According to this angle, what is given? According to this angle, which is the opposite side of the 30 degree? Which is the opposite side of this angle 30 degree? See, നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ്? FQD. അതിൽ 30 ഡിഗ്രീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? QD. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ, നോ? നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് 30 1.5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി 28.5. അപ്പോൾ ഇത് 28.5 ആയിരിക്കുള്ളൂ. അതെ, അപ്പോൾ അത് 20. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റിനെയും adjacentനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡോണ്ട് ആസ്ക് മീ വൈ, യു വിൽ ഗെറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ടാൻ ഓൺ ദാറ്റ് ആംഗിൾ. ടാൻ 30 is equal. What is opposite? Opposite to 30 in the triangle FQD is DQ by, in the triangle FQD, adjacent to 30 is nothing but FQ. 30ൻ്റെ അഡ്ജസൻ്റ് എന്താ? നിങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ചിലപ്പം FE ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. FE ആണോ 30ൻ്റെ അഡ്ജസൻ്റ്? FE 30ൻ്റെ അഡ്ജസൻ്റാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ? FQD. അതിൽ 30ൻ്റെ അഡ്ജസൻ്റ് എന്താ? FQ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം.
സോ ഡി ക്യൂ ബൈ എഫ് ക്യൂ. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ക്യൂ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വലിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ആംഗിളാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ വലിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയണം. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് tan 30? Tan 30 value is 1 by root 3 is equal to d key is, we know d key is 28.5 in the previous triangle we have considered that 28.5, and we fq as it is. When you cross multiply it will be 1 into fq is fq. Root 3 into 28.5 is 28.5 root 3. Let it be a second equation. Okay, and now it is a time to calculate. Now it is a time. So from the first right triangle we got one expression, from the second right triangle we got another expression. Now it is a time to calculate what? We need what? AB. We need AB. So let me calculate AB now, because we need a AB. So what? The distance he moves towards the building, comma, that is AB. AB. So we need AB. From the figure it is very clear that AB is equal to FE. Can you say that? See, the distance AB is equal to the distance FE. Why? Because from the figure it is very clear. This is what is AB, this is what is FE. Both are equal, no? Okay. So distance AB. ഇല്ലേ? കാരണം എന്താ, ഈ എ ബിക്ക് പാരലായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണിത്. അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ഡി. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബി, ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എഫ് എ ബി വി നീഡ്. സോ ഫ്രം ദ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് എ ബി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എഫ് ഇ. ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഫിഗർ what is FE now? AB we have to calculate. AB is nothing but FE. And what is FE now? How we will get FE? FE കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതിന് ഏത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി? FE is nothing but FQ minus EQ. What is FE? FE is nothing but FQ minus EQ. FQ minus EQ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? FE is the smaller portion. How we will get the smaller portion? This big portion. So we need FE. FE is nothing but this big portion minus this portion will give you FE. How we will get FE? In order to get FE, what minus what? FQ minus EQ. ഇതിൽ നിന്നും ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? FE കിട്ടും. So FE is nothing but FQ minus EQ. So FQ minus EQ. What was FQ? From the second equation we got FQ as what? 28.5. And what was EQ? From the first equation EQ is nothing but what? 28.5 by root 3. Sorry, FQ was, sorry, FQ from the second expression we got FQ, that was 28.5 root 3 minus what was EQ from the first expression? EQ is nothing but 28.5 by root 3. 28.5 by root 3. You may understood. Okay, and this will give you what is AB. This will give you what is AB. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കാണും. എങ്ങനെ അത് കിട്ടി? അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ സഹിക്കുക, വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. മാത്സാണ്, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കുലർ ടാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ടാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളെ ഓപ്പോസിറ്റിലോട്ടും അഡ്ജസൻറ്റിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ അഡ്ജസൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു വിവരം കിട്ടിയെങ്കിലേ എനിക്ക് അവസാനം ഈ എ ബിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കാണേണ്ടത് എ ബി ആണെന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാനിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇനി ഇത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കാണേണ്ടത് എ ബി ആയിരുന്നു. എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എഫ് ഇ എന്ന്. എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എഫ് ക്യൂ മൈനസ് ഇ ക്യു എന്ന്. എഫ് ക്യൂ മൈനസ് ഇ ക്യു എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? എഫ് ക്യൂവും കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇ ക്യൂ. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, എ ബി ആണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ ട്രിവിയലായിരുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സിലപ്പം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എഫ് ഇ എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതിന് ഏത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം? എഫ് ക്യൂ എന്ന് ഇ ക്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ക്യൂവും ഇ ക്യൂവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എഫ് ഇ ആയി. എഫ് ഇ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ ബിയും ആയി. എഫ് ഇയും എ ബിയും ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇ ക്യൂവും എഫ് ക്യൂവും വേണം. അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഓപ്പോസിറ്റിനെയും ഇ ക്യൂ, അതായത് അഡ്ജസൻറ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്തത്. കാരണം എനിക്ക് ഇ ക്യൂ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ട്രയാങ്കിളിൽ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റിനെയും എഫ് ക്യൂവിനെയും കണക്ട് ചെയ്തത്, അഡ്ജസൻറ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്തത്. കാരണം എനിക്ക് എഫ് ക്യൂ വേണം.
അതുകൊണ്ടാണ് ടാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഇതൊന്നും വെറുതെ ഒരു അധ്യാപകന് തോന്നിയിട്ട് അയാൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു, എന്തൊക്കെയോ കിട്ടുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് എ ബി കിട്ടണം. എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ആണെന്ന് ട്രിവിയലാണ്. എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിന് ഏത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം? എഫ് ക്യൂ മൈനസ് ഇ ക്യൂ. അതായത് വി നീഡ് ഇ ക്യൂ, വി നീഡ് എഫ് ക്യൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇൻ ദിസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഐ കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഇ ക്യൂ, ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് ഇ ക്യൂ. ആൻഡ് സിമിലർലി ഐ കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിഗർ ട്രയാങ്കിൾ, ഐ കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് സൈഡ് ആൻഡ് FQ. Why? Because I need FQ also. In that way, I connected all the things. You may understood. Okay. And so ഇപ്പോൾ എല്ലാ കൺഫ്യൂഷനും പോയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. വാട്ട് ഈസ് 28.5 √3 into √3? You can cross multiply in this way. What is 28.5 into √3 into √3? You know, √3 into √3 is 3. So it will be 28.5 into 3. 28.5 √3 into √3 will be 28.5 into 3, because √3 into √3 is 3 now. Minus 1 into 28.5 is 28.5 and 1 into √3 is √3. You may understood. And what is 28.5 into √3 നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 28.5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒരു 28.5 ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ 28.5. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് 28.5 outside. What will remain here? 3 will remain here, minus nothing will remain, just so 1 will remain there by √3. If nothing will remain, you are supposed to write 1 there. That means 28.5 into 3 minus 1 is 2 by 3. What is 28.5 into 2? 57 by √3. 57 by √3. It is not in denominator is not a rational number, so just multiply in both numerator and denominator with the √3. So answer will be 57 √3 by √3 into √3 is 3. Can you cancel 57 and 3? Yes. In 3 how many 3? 1. In 5 how many 3? 1. Remainder is 2, 27, 9. So answer will be 19 √3 meter. And this is what is AB. We got 19 √3 meters. So this much distance he walked towards the building. You have to write it as conclusion. So answer will be what? 19 √3 meter. See, almost 1 hour. So it is just like in a real classroom environment. If I take 2 periods simultaneously, continuously, it will be just 1 hour. So just like that, you can consider the class just like that, 2 periods continuously. And so anyway, we have discussed few problems, and the last problem was very important. That's why I spent that much time on that. And please learn the problems well, practice well, and especially the last problem, very, very, very important problem. So have a nice day. Thank you.